மேடம் உங்களுக்கு கோவர்ட் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. Okay, sir. Thank you. Sir, screen share ஆகுதான்னு மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? எஸ் மேடம், எஸ் மேடம். Yeah, thank you, sir. Good evening to everyone. JC India Zone 16, JC Ronipur Power City. Online training program, Living Ethics, on 23rd June 2025 at Zoom platform is hereby called to order. JC values. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise. Government should be of plus rather than of men, that yet great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. ஜேசி ராணிப்பட் பவர் சிட்டி கிளை இயக்கம் தினந்தோறும் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் லிவிங் எத்திக்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்கு வருகை தந்திருக்கும் இன்றைய பயிற்றுனர் ஜெசிகா கிரேஸ் அவர்களை எங்கள் கிளையத்தின் சார்பாக வருக என வரவேற்கிறோம். மற்றும் தினசரி இணைப்பில் இணைந்துள்ள அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை வாழ்த்துக்களையும் வருக என தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. அடுத்த நிகழ்வாக இன்றையவை முறைப்படி இன்றைய பயிற்றுனருடன் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. The floor is yours, madam. Thank you, sir. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Thank you. So video, is it fine? Like on பண்ணனுமா வேண்டாமா? Because I just got this notification saying video எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்காது அப்படினு. செக் பண்ணிக்கோங்க. விசிபிளா இருக்காதுங்களா? Yes. Okay. So hi, I'm Jessica from JCI Manapare. நான் இப்போ கரண்டா சைக்காலஜில மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட அண்டர் கிராஜுவேட் நான் கிளினிக்கல் சைக்காலஜி முடிச்சேன் அண்ட் கரண்டா இப்போ நான் போஸ்ட் கிராஜுவேட் வந்து சைக்காலஜில பண்றேன். I'm hoping to specialize in industrial psychology. And yeah, that's pretty much about me. So I feel we can just go into the topic. Why waste time when we can just learn about the topic? Yeah. So screen share பண்றது மட்டும் தெரியுதான்னு சொல்ல முடியுமா? மேடம் விசிபிள் மேடம். ஃபுல் ஸ்கிரீன் அடிச்சுக்கோங்க. Okay. Yes. Sir, is it visible? Yes. Yeah. Madam, preview mode illa. Sorry? Yes, madam. Yes, visible. Yeah. Thank you. Preview mode illa, madam. Full screen, madam. Preview mode. Full screen, okay.
இப்போ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஓகேல சார்? சேம் அதே மாதிரி தான் சார். சரி மேடம் வியூல போயிட்டு F5 பிரஸ் பண்ணுங்க மேடம். இல்ல நீங்க F5 க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணும்போது ப்ரிவியூ மோட ஷேர் பண்ணுங்க. ப்ரிவியூ மோட்ல இருக்க பிபிடியை ஷேர் பண்ணுங்க. இல்ல சார், நான் ஆல்ரெடி அதான் எனேபிள் பண்ணிட்டேன். ஓகே மேடம், ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுங்க மேடம். ஸ்லைடு மாறலாம் நாங்க சொல்றோம், நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னா, how to trick your brain into doing hard things. ஸோ பிஃபோர் we go on to this topic, எனக்கு ஒரு யாராச்சும் வாலண்டியர் பண்ண முடியுமா? there is this small activity that I have. ஸோ யாராச்சும் நீங்கள் வாலண்டியர் பண்ணீங்கன்னா it will be easier for us to understand இது என்ன மாதிரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. Is there anybody who would like to volunteer? யாராச்சும் கொஞ்சம் unmute பண்ணி can you speak up? மேடம் சொல்லுங்க மேடம், இருக்காங்க. எஸ் மேடம், எஸ் மேடம். Okay, can you see the slide now? எஸ் மேடம். ஸோ இப்போ இங்க வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த வேர்ட்ஸ் என்ன கலர்ல இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? ரெட், ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ. ம்ஹும். எல்லோ, ரெட், ப்ளூ, கிரீன், ஓகே. ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ரெட். எஸ் சார். ஸோ நீங்க இப்போ வந்து ரெண்டுமே ரீட் பண்ணீங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸும் ரீட் பண்ணீங்க, அதுக்கு கீழே இருக்க 2 லைனுமே ரீட் பண்ணீங்க. ஹவு டிட் யூ ஃபீல்? ஃபர்ஸ்ட் படிச்சதுக்கும் மற்ற 2 லைனுக்கும் வாஸ் இட் மோர் ஈஸி ஆர் ஹவு டிட் யூ ஃபீல்? No, first thing is very easy, madam. Huh. Second, third are little bit difficult. It was a little difficult. ஸோ இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா, இதுக்கு இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேரு ஸ்ட்ரூப் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், ஒன்று விஷுவலா என்ன கலர் இருக்குன்றதையும் பார்க்குறோம், அட் த சேம் டைம் அது என்ன எழுதியிருக்கு, ஸோ த மீனிங் பிஹைண்ட் இட். ஸோ இப்போ எல்லோ அப்படின்ற கலர்ல ஆனால் நம்ம ப்ளூன்னு எழுதியிருக்கோம். அப்போ நம்ம பிரெயினுக்கு அங்கே 2 வேலை. ஒன்று அது என்ன பார்க்குது, என்ன கலர்ல அது எழுதியிருக்குன்றது பார்க்குது. இன்னொன்று அது என்ன சொல்லுது. ப்ளூ அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ப்ளூனா இந்த கலர் இல்லை ப்ளூ அப்படி. ஸோ பிரெயினுக்கு 2 டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வரப்போ ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் மோர் ஹார்ட் ஃபார் த பிரெயின். ஸோ த திங் இஸ், இட் இஸ் நாட் ஆர் ஃபால்ட் தட் இட்ஸ் ஹார்ட். இட்ஸ் மோர் லைக் த பிரெயின்ஸ் ஃபால்ட் தட் இட் இஸ் ஹார்ட் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால இன்னைக்கு தீஸ் ஆர் ஆல் த டாபிக்ஸ் தட் வில் பி சீயிங். ஃபர்ஸ்ட், ஏன் பிரெயினுக்கு இது ஹார்டாக இருக்கு? ஸோ ஏன் கஷ்டமான திங்ஸ் எல்லாம் பிரெயின் செய்ய மாட்டேங்குது அவ்வளோ ஈஸியா? தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். அப்புறம் அது ட்ரிக்ஸ் டு ரீவயர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ பிரெயின் இப்படி ரெசிஸ்ட் பண்ணுதே, கஷ்டமான விஷயம்லாம் அது பண்ண மாட்டேங்குதே, அதை நம்ம எப்படி ரீவயர் பண்ணலாம்? ஸோ வாட் ஆர் த ட்ரிக்ஸ் வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ தட் த பிரெயின் feels more easier to overcome these resistance அப்படின்றது செகண்ட். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் we'll see எப்படி இந்த ட்ரிக்ஸை நம்மளோட டெய்லி லைஃப்க்கு how can we strategize and then train our brain smartly so that it's more helpful in our daily life. So we'll see these 3 topics under today. And this is something I would like for you guys to think. என்னைக்காச்சும் இது எனக்கு தெரிஞ்சு அடிக்கடி நாளாமே பண்ணுவேன். ஸோ have you ever told yourself, ஒரு விஷயத்த நான் நாளைக்கு பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே நம்ம பண்ணாமையே விட்டுருக்கோமா? யாராச்சும் அப்படிங்க இருக்கீங்களா? ஐ மீன் ஐ ஃபீல் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் டூ தட், ரைட்? ஸோ நம்ம ஏன் அது பண்றோம்? இஸ் இட் பிகாஸ் நம்ம ரொம்ப லேசியா, நமக்கு அவ்வளோ பண்ண தெரியலையா? ஸோ வை டு வி டூ தட்? ஐ மீன் வி ஆர் சேயிங் வில் டூ இட் டுமாரோ, பட் வை ஆர் வி நாட் டூயிங்? இஸ் இட் பிகாஸ் வி லேக் த மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. இங்க வந்து மோட்டிவேஷன் தான் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா, இட் இஸ் த மெத்தட்ஸ் தட் இஸ் ரேதர் ராங். ஸோ நம்ம அந்த மெத்தட்ஸை கொஞ்சம் மாற்றினோன்னா இட் வில் பி மச் ஈஸியர் ஸோ தட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் பிரெயின்ஸ். அண்ட் அதுக்கு என்ன புரியுதோ, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கரெக்டாக தோணுதோ, அதுக்கேற்ற மாதிரி we'll plan all our things so that it will become more easier for us to do all those things. Yes? So, saying that, we'll see எதனால பிரெயின் அதெல்லாம் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது, எதனால பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னா, இந்த 3 மெயின் ரீசன்ஸ்னால தான் பிரெயின் வந்து அந்த ரொம்ப கஷ்டமான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், தேர் இஸ் திஸ் பார்ட் கால்ட் அமிக்டலா இன் பிரெயின். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே சின்னதாக க்ரீன் கலரில் ஒரு பார்ட் இருக்குல்ல, தேட் இஸ் அமிக்டலா. ஸோ அமிக்டலா வந்து என்னன்னா, ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏன்ஷியன்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாம் இருந்தப்போ அமிக்டலா ஃபஸ்ட்டு அது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, அப்போது we were living in the wild இல்லையா? இப்போ இருக்க மாதிரி we did not have a home, we did not have all the safety needs that we have.
அந்த டைம்ல the humans they used to go hunt and then they used to live not in a very safe environment. எப்பவுமே எந்த அனிமல்ஸ் வரும் என்ன டேஞ்சர் அப்படின்றது அவங்களுக்கு they have to be very careful about that. ஸோ இந்த அமிக்டலா தான் அந்த டைம்ல ரொம்ப காஷியஸா இருக்கும். லைக் ஏதாச்சும் த்ரெட் இருக்கா, ஆர் வி சேஃப் அப்படின்றதுலாம் அது பார்த்து என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் ஆக்டிவேட் an axis called HPA axis. ஸோ கடைசியில் அந்த ஆக்சிஸ் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் கார்டிசோல் அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஹார்மோன் அண்ட் அட்ரினலைன் அதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும். ஆனால் இப்போ என்னன்னா it doesn't have to be an actual threat. அந்த டைம்ல it was an actual threat because எந்த வைல்ட் அனிமல் எப்போ எங்கேருந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. பட் இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ நிறைய பேர் ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, they are socially anxious. ஸோ அப்படின்றப்போ they think humans as a threat. அவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறப்போ they feel அங்க ஒரு த்ரெட் நமக்கு இருக்கு. ஸோ மேபி அவங்க கையெல்லாம் ஷிவர் ஆகலாம், ஆர் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகலாம், ஒரு மாதிரி ஹார்ட் பீட்லாம் படப்பட. இது எல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னா அமிக்டலா ஆக்டிவேட் ஆகிறனால தான். அண்ட் அமிக்டலா எப்போ ஆக்டிவேட் ஆகும்? ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட். ஆல்தோ we know it is good. ஸோ ஐ நோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இஸ் குட். ஆனால் அப்படி இப்போ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் நான் போயிட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் நிற்கணும், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் போயிட்டேன், பட் ஸ்டில் அங்கே ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும், ஐ வில் ஹாவ் டு ஃபேஸ் த க்ரௌட் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரப்போ இட் இஸ் ஸ்டில் அ டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆல்தோ இட் இஸ் குட். அப்போனா திஸ் அமிக்டலா கெட்ஸ் ஆக்டிவேட்டட். நான் அது ஒரு த்ரெட்டுன்னு நினச்சாலே திஸ் அமிக்டலா கெட்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் அது அந்த ஃபாலோயிங் சிம்டம்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ இட் ஹேட்ஸ் டிஸ்கம்ஃபர்ட் அண்ட் இது ஒரு மேஜர் பார்ட். அடுத்தது டோபமைன் சிஸ்டம். ஸோ டோபமைன் we all know it's a reward chemical. ஸோ அது என்னென்னா எப்போயுமே ஏதாச்சும் ஒரு ரிவார்ட்ஸ்க்காக அது தேடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் ரிவார்ட் குட் பி ஆஃப் anything. இப்போ லெட்ஸ் சே ஐ லைக் அட்வென்ச்சர். ஸோ எனக்கு ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆக வைக்கும் இந்த டோபமைன். ஆனால் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் என்னென்னா we are all addicted to the cell phones. That is also because of dopamine. Why? Because இப்போ நான் ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா that takes a lot of effort. Or let's say even exercise it releases dopamine. ஆனால் டோபமைன் எக்ஸசைஸ் மூலமாக எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நான் எந்திரிச்சு போயிட்டு ஐ வில் ஹாவ் டு சேஞ்ச் மை கிளாத்ஸ், கெட் மை எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஆர் மேபி ஜிம்முக்கு போகணும், அதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஹாவ் டு ஸ்வெட், ஐ வில் ஹாவ் டு ஒர்க். தேர் ஆர் டூ மெனி திங்ஸ், ரைட்? ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய டோபமைன் நான் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறப்பவே எனக்கு கிடைச்சிருதுன்னா எதுக்கு நான் போய் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆப்வியஸ்லி நம்ம பிரெயின் சொல்லும். ஸோ திஸ் இஸ் வை இந்த மாதிரி ஈஸியான டாஸ்க்லலாம் எங்கே நமக்கு டோபமைன் வருதோ அந்த மாதிரி ஈஸியான டாஸ்க்ஸ் பண்ணியே நம்ம பிரெயின் அந்த டோபமைன் எடுத்துக்குது. ஸோ தேட் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டோபமைன் சிஸ்டம். பிகாஸ் அதுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிசல்ட்ஸ் வேணும், இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிவார்ட்ஸ் வேணும். அவ்வளோ வெயிட் பண்ணி பேஷண்ட்டாக ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி வர ரிசல்ட் விட ஈஸியாக கிடைச்சிருச்சுன்னா அது ஈஸியாக அவ்வளோதான், இட்ஸ் டன். ஐ மீன் ஆப்வியஸ்லி we all crave for the shortcuts, right? So the dopamine does the same. மேடம் ஸ்லைட் மாற்றலாம் மேடம், ஸ்லைட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல சேம் ஸ்லைட் தான் சார். அதுல செகண்ட் தான் டோபமைன் சிஸ்டம். ஓகே ஓகே. யா மேடம் அந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன் வைக்க முடியுமான்னு பாருங்க. சார் நான் இதுல ஃபுல் ஸ்கிரீன் தான் வச்சிருக்கேன் சார். இல்ல மேடம் அது ப்ரீவியூ மோடுக்கு போல நீங்க. இப்ப அந்த ப்ளூ கிரீன் ரெட் அந்த கலர் ஸ்கிரீன்ல எங்களுக்கு தெரியுது. நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஆஃப் பண்ணிட்டு திரும்ப ஷேர் பண்ணும்போது அந்த ப்ரிவியூ மோட்ல இருக்கிறத ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. ஆல்ரெடி ப்ரிவியூ மோட்ல இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ஷேர் பண்ணுங்க. ஒரே நிமிஷம் சார். மேடம் சாரி டு இன்டரப்ட். அந்த மேல எனேபிள் எடிட்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கு, அது ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க மேடம். அதுல போயிட்டு நான் ஸ்லைட் ஷோ கொடுத்துட்டேன் சார். இல்ல இப்போ உங்களோட ஸ்கிரீன்ல எனேபிள் எடிட்டிங் இருக்குல்ல, பிபிடில எனேபிள் எடிட்டிங் போடுங்க சார். அதுக்கு இருக்க சம்மந்தம் இல்ல சார். அதுக்கு இருக்க சம்மந்தம் இல்ல மேடம். ஸ்லைடு தான் தெரியுது, ஸ்லைட் ஷோ தெரியல. ஸ்லைட் ஷோ தெரியல. இப்போ ஸ்லைட் ஷோ தெரியுதா சார்? தெரியல. I'll share my whole screen. நான் விண்டோ ஷேர் பண்ணாம whole screen ஷேர் பண்றேன். அப்போ தெரியுதான்னு சொல்லுங்க சார்.
இப்போ தெரியுதா சார்? Yes, madam. எஸ் மேடம், பர்ஃபெக்ட் Yes, பர்ஃபெக்ட் madam. பர்ஃபெக்ட். Okay, done. Okay, so the third one is prefrontal cortex. So prefrontal cortex வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, அதுதான் இந்த decision making, motivation, இந்த மாதிரி திங்ஸ்க்குலாம் prefrontal cortex தான் it helps. But the thing is, it gets tired very quickly. ஏன்னா it uses a lot of glucose and oxygen அது ஒர்க் ஆகிறப்போ. அப்படின்றப்போ அது ரொம்ப டயர்ட் ஆயிரும் சீக்கிரம். ஸோ how do we stay motivated? Motivation இருக்கலாம், like we start getting motivated, like how you know நியூ இயர் அன்னைக்கு we take a lot of resolutions, full motivated-ஆ நம்ம இந்த ரெசல்யூஷன் அந்த ரெசல்யூஷன்லாம் எடுப்போம். But still we become tired very quickly, right? That is because the frontal cortex, it gets tired very quickly. And இதெல்லாம் நம்மளோட ஹேபிட்ஸ்னால brain rewire ஆனதில்ல. This is how brains are made usually. So it is not our fault. நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ண முடியலன்றதுக்காக we blame ourselves. We think maybe I am not equipped for that. Maybe, you know what, I am not doing well. என்னோட mistake அப்படி. But that is not the case. It is the brain that is at fault. So what do we do? அப்படின்றது தான். These are a few tricks with which we can rewire this resistance. So the first one is habit loop. ஸோ இதில் ஒரு குட்டி என்ன ட்ரிக் பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can use if then statements. Like for example, let's say எனக்கு வந்து சீக்கிரமாக மார்னிங் எந்திரிக்கணும். that is very hard for me. என்னோட பிரெயின் எந்திரிக்க மாட்டேங்குது, ஆனால் எனக்கு சீக்கிரமாக எந்திரிக்கணும். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you can use an if then statement. ஸோ என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் it can look like this. If it is 5:30 a.m. then I will wake up. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஐ ஆம் மேக்கிங் அ கான்ஷியஸ் டிசிஷன் நவ். ஒரு 5:30 ஆச்சுன்னா நான் எந்திரிச்சிருவேன் அப்படின்னு நான் மேக்கிங் அ டிசிஷன் அண்ட் ஐ வில் ரிப்பீட் இட். ஸோ இப்படி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்க என்னன்னா, நம்ம வந்து ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ்க்கு நம்ம அவ்வளோ வேலை கொடுக்கவே மாட்டோம். இப்போ ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் டயர்ட் ஆனால் தானே நம்ம வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம இதுவே ஹேபிட் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் அங்கே தேவையே கிடையாது நமக்கு. we don't need any decision making because the decision is already made. So that is the first trick that you can do. And இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, we have to follow whatever we decide on. So let's say, or if it is 6 a.m. then I will start exercising. That could be an if then statement. So உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னா, make a conscious decision today that இந்த டைமுக்கு இப்படின்னா I will do this no matter what goes wrong, but if this happens then I will do this. அப்படி just make a conscious decision. அடுத்தது ரிவார்ட் மெக்கானிசம். ஸோ வி சா சில விஷயம் நமக்கு வந்து டோபமின் கொடுக்கும் அண்ட் நம்ம பிரெயின் அந்த டோபமின் கொடுக்குற விஷயத்த அடிக்கடி தேடி பண்ணும் அப்படின்னு வி சா, ரைட்? ஸோ why can't we attach a dopamine cue to a hard task? For example, let's say எனக்கு டான்ஸ் ஆடினா டோபமின் கொடுக்கும் அண்ட் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்க்னா, லெட்ஸ் சே ஓகே படிக்கிறது எனக்கு கஷ்டமான டாஸ்க், ஆனால் டான்ஸ் ஆடினா எனக்கு டோபமின் கொடுக்கும். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, ஐல் மேபி டிசைட் நான் இன்னைக்கு 2 hours படித்தேன்னா அடுத்த 2 hours I will allow myself to go and dance. So this is a reward. We are all reward seeking. Like என்னதான் I know we are all grown ups now, but எவ்வளோதான் வளர்ந்தாலும் we are all social beings, so we like it when others show encouragement or others appreciate us, right? So why can't we appreciate ourselves? Like நம்ம ஏன் இன்னொருத்தவங்க நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு why are we waiting for that? So give yourself the reward. அதுக்கு just find what gives you the dopamine. ஏன்னா for me it is dance, but for you it could be different. Like சில பேருக்கு மேபி அவுட்டோரில் வாக்கிங் போனால் it might feel very calming and that might give them the dopamine. Or for somebody exercise does give dopamine, for all those who are really into gym and all the workouts. So it is different. Or சில பேருக்கு மேபி நல்ல ஃபுட் சாப்பிட்டா டோபமின் கிடைக்கும், or சில பேருக்கு மியூசிக் கேட்டால் they'll get more dopamine. ஸோ ஃபைண்ட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ளஷரபிள் ஆக்டிவிட்டி என்ன, உங்களுக்கு பிடிச்சது என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறீங்களோ அந்த விஷயத்த pair it up with something that is very hard for you. So when you do that, it will be easier for you to do the hard things. Yeah. So the third one
is change the way you think, change your perspectives. இதில் என்னன்னா you can create identity based motivation. As I said, motivation can wear off, ஆனால் identity based motivation it really stays. So what do I mean by identity based motivation here? So இப்போ let's assume இது உண்மை கிடையாது, but just for the sake of this, yeah, let's assume I smoke and I am somebody who wants to quit smoking. I know smoking is an addiction and it is super hard. That's why I took இவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு எக்ஸாம்பிள். பட் யா, இஃப் ஐம் அடிக்டட் டு ஸ்மோக்கிங், நான் அதை குவிட் பண்ணணும்னு நான் இப்போ நினைக்கிறேன், பட் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் மீ டு குவிட் ஸ்மோக்கிங். அப்படின்னா ஐ கேன் மேபி சே சம்திங் லைக், ஐ ஆம் நாட் அ ஸ்மோக்கர், ஐ டோன்ட் ஸ்மோக். ஏன்னா நான் தான் இப்போ குவிட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டேன்ல, அப்படின்னா நான் இன்னையிலேருந்து நான் ஸ்மோக்கர் கிடையாது. இப்போ இந்த மினிட் இஃப் ஐ டிசைட் ஐ won't ஸ்மோக், தென் ஐ எம் நாட் அ ஸ்மோக்கர் எனிமோர். இது சொல்கிறது எப்படி இருக்கு? இல்லை இல்லை நான் ஸ்மோக்கிங் விடணும்னு இருக்கேன், ஸ்மோக்கிங் விட ட்ரை பண்ணுறேன், அப்படி சொல்கிறத விட when you say I am not a smoker so I won't smoke, saying that makes you believe that is the person you are, rather than believing I am trying to become that person. Be that person. இப்போவே அந்த பர்சனாக இருங்க. live like that person who you visualize to be. Don't just try to be the person. So when you think நான் என்னவா ஆகணுன்றதை நான் இப்போவே அப்படி தான் இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சி நான் வாழ்கிறப்போ எனக்கு டாஸ்க்ஸ் அவ்வளோ ஹார்டாக தெரியாது, பிகாஸ் நான் தானே அந்த பர்சன். ஸோ எனக்கு ஏன் நான் பண்ணுற டாஸ்க்கே எனக்கு ஏன் ஹார்டாக இருக்கும்? ஐ ஆம் சம்படி ஹூ டசன்ட் ஸ்மோக், ஸோ எனக்கே ஸ்மோக்கிங் ஹார்டாக இருக்கணும், ரைட்? ஸோ believe it or not, your brain, it really believes that. And a lot of times we think our mind controls us, but no, we can actually control our mind like this. So நம்ம brain கிட்ட என்ன feed பண்றோமோ, that is what it believes. So make sure that you're feeding your brain with all the positive aspects and believe that you are a positive person. Yes. And then the final one, the most easiest one, is start small. இதுக்கு the குட்டி trick that I have is use a 10-minute rule. What is a 10-minute rule? So let's say I have an assignment due in 1 week. யூஸ்வலாக 1 வீக்குக்கு அப்புறம் நம்ம சப்மிட் பண்ண அசைன்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒர்க்கில் ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 1 வீக் இருக்குல்ல பொறுமையாக வில் டூ அப்படின்னு எப்போயுமே மோஸ்ட்டாக லாஸ்ட் மினிட்ல வில் ப்ரோக்ராஸ்டினேட், ரைட்? ஆனால் ட்ரை டூயிங் திஸ் நெக்ஸ்ட் டைம். பி லைக், இன்னைக்கு 10 minutes மட்டும் ஐ ஒர்க் ஆன் திஸ். ரொம்ப கிடையாது, இப்போ ஒரு half an hourன்னு சொன்னால் கூட இட் ஃபீல்ஸ் half an hour ஒர்க் பண்ணணுமா அப்படி. ஸோ why would we say that? Don't think it's அவ்வளோ நேரம் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க. Just do it for 10 minutes. ஏன்னா 10 minutes is very easy, right? So 10 minutes just start. Okay, 10 minutes தானே, என்ன உட்காந்து எல்லாத்தையும் நம்ம just start மட்டும் பண்ணி வச்சிருவோம் அப்படின்னு just start. இது என்ன ஆகும்னா, a lot of times when we start, நமக்கே அந்த டாஸ்க்கு பிடிச்சி போயிடும். அண்ட் நமக்கு அது மிட்வேல, இப்போ அலாம் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் 10 மினிட்ஸ்க்கு அலாம் செட் பண்ணிட்டு ஐம் ஒர்க்கிங், நான் மிட்வேல இருக்கேன் அப்படின்னா would we want to quit? நம்ம ஆல்ரெடி we are doing something productive and நம்ம அந்த ப்ரொடக்டிவாக பண்ணுற விஷயத்தில் we are also improving and it also feels kind of interesting அப்படின்னு ஃபீல் ஆகிறப்போ நமக்கு குவிட் பண்ணணும்னு மோஸ்ட்டாக தோணாது, கரெக்ட்? ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட். அதை நீங்கள் நிறையா நேரம் பண்ணணும்னு நினச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட், இட்ஸ் ஓகே. ஆர் அப்படியே நீங்கள் அந்த 10 minutes தான் பண்ணிங்கனாலும் ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன். ஒன்றுமே பண்ணாததுக்கு 10 minutes பண்ணுறது இஸ் பெட்டர், ரைட்? Something is better than nothing, as we say. So start small and then gradually build upon it. எடுத்தோடனே 1 hour might seem impossible, but start with 10 minutes and then maybe you'll go to 15 and the next day maybe it's half an hour, and who knows, you'll end up in doing it for an hour eventually. So yeah, start small, but just start. So these are 4 very easy and very applicable tricks that you can do to rewire the resistance that your brain produces. And now this is something I would like for you guys to do. என்னன்னா இதை நீங்கள் உங்ககிட்டே கேட்டுக்கோங்க. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ரைட் இட், இல்லை நீங்கள் இங்கே சேட் பாக்ஸில் போட்டால் மேபி நாங்களும் உங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி வீல் ஆல்சோ டூ சம்திங்.
ஸோ இல்லை யாருக்காச்சும் அன்மியூட் பண்ணி பேசணும்னாலும் யூ கேன் டாக். I'll just explain what you have to do. First one is name one thing that you avoid. அது வந்து எந்த மாதிரி விஷயமானாலும் இருக்கலாம். One thing that you avoid but which you know is very useful. So exercise for an example. எக்ஸசைஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான திங்காக இருக்குது, அதனால நான் அதை அவாய்ட் பண்ணுறேன், எனக்கு அது பண்ணணும் தான் ஆனாலும் கஷ்டமாக இருக்கே என்ன பண்ணுறது, அதனால ஐ எம் அவாய்டிங் இட் அப்படின்ற மாதிரி நேம் ஒன் திங். பட் யூ ஆல்சோ திங்க் அந்த திங் உங்களுக்கு உண்மையாகவே வேணும், உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் அது பண்ணணும், ஆனால் அது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற ஒரு திங்கை நேம் பண்ணுங்க. ஓகே? Yeah. And then the second is try to use one trick or maybe name one trick that you would like to try. நம்ம 4 tricks பார்த்தோம். Either maybe create ஒரு if then statement. இப்போ exerciseனா yeah, if it's 6 a.m. 7 a.m. then I'll start exercising. அந்த மாதிரி maybe you can use a trick. இல்ல exerciseக்கு reward mechanism நீங்க ட்ரிக்கா யூஸ் பண்றது அப்படின்னா you can maybe say நான் எக்ஸசைஸ் முடிச்சோடனே ஐ வில் ட்ரிங்க் மை ஃபேவரட் ஸ்மூதி, சம்திங் எது உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குமோ, மேபி ஸ்மூதிஸ் கிவ்ஸ் மீ ஹாப்பினஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸசைஸ் முடிச்சேன்னா ஐ வில் ஹாவ் அ ஸ்மூதி ஃபார் மை செல்ஃப். தட் இஸ் அ டோபமைன் கியூ. எய்தர் தட் இல்லை சேஞ்சிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். பி லைக் ஐ ஆம் அ ஃபிட் பர்சன், அதனால நான் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன், இதில் என்ன நியூவாக இருக்குது, நான் fit and healthy human la, so I will exercise obviously. Try to change that perspective. But this changing perspective, it can take a lot of time and a lot of mental resistance. But yeah, you're always free to do it. And then the last one is start small. Maybe exercise இப்போ உங்களுக்கு பண்றது 40 minutes exercise daily பண்ணணும் அப்படின்றது இப்போ கோலா இருக்கலாம். But maybe just start with 5 minutes or 5 minutes plank, a little squats, something. Like start very small or even just one little exercise. So anything. அந்த மாதிரி choose one trick that you will try. And then the third one, என்ன டைம்ல அதை பண்ண போறீங்க, அந்த டாஸ்க்கை என்ன டைம் ஆஃப் த டே, பிகாஸ் we all have our own schedules. ஸோ அந்த டாஸ்க்கை நீங்கள் எந்த டைமில் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு decide a time. Next, the fourth one is what will I pair it with. So yeah, this is just a reward mechanism. It's always good to reward yourself. No matter idhula neenga enna trick use pannalum, it is good to give a reward, because as I said, we are all social beings who like rewards. Who doesn't like rewards? எல்லாருக்குமே rewardsனாலே பிடிக்கும், appreciationனாலே பிடிக்கும், complimentsனாலே பிடிக்கும், right? So நீங்கள் அந்த ஒரு டாஸ்க்கை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, மேபி இப்போது நான் அந்த டாஸ்க்கை ஒரு 30 days பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக அப்படின்னா, மேபி ஐ டேக் மை செல்ஃப் அவுட் ஆன் அ சோலோ ட்ரிப். தட் குட் பி அ ரிவார்ட், ஆர் ஃபார் மீ இட் இஸ் அ ரிவார்ட். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி என்ன ரிவார்டோ, ஸோ வாட் வில் யூ பேர் இட் வித்? சூஸ் அ ரிவார்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். அண்ட் இந்த 4 யாரு இப்போ யாராச்சும் இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணிட்டீங்க, இந்த 4மே what is one thing you avoid, what is one trick you'll try, and the time you'll do it, and the reward you'll pair it up with. Can someone please share so that we all get inspired? Maybe நீங்க unmute பண்ணி பேசணும் இல்ல, நீங்க chat boxல போட்டாலும் fine, or even if you say about it, it's fine. It's up to you. Yes, madam. Ma'am. Yes, sir. Sir, proceed. Yes, sorry, sir. Thank you, ma'am. For a long time, no, I was planning to do a coding course, but Okay. some or the other reason, I'm keep on postponing those things. Okay. Maybe I can go with what you said, no? Start Okay. small things, no? Maybe I can spend some 10 minutes, 15 minutes. Maybe it will work, I think so. Okay. That's a good idea. Thank you. Okay. Very good. And reward I'll get. When I do the coding course, obviously I'll get the reward. Yeah, of course. Thank So you. அது Thank என்ன you, ma'am. rewards? Do you have any clue, sir? இந்த மாதிரி reward expect பண்றேன் அப்படி ஏதாச்சும் இருக்கா?
No, when I I can share with my students, no. So because nowadays students are very better than us. So as a teacher, no, students are better than us. So if I learn coding, I can excel my students. That may be a good reward. Very, very, very good, sir. So, Thank you. yeah, as sir said now, அவங்களுக்கு hard task is coding course இப்போ பண்ணணும். He's been avoiding it for a long time. And sir சொன்ன trick வந்து he'll be using the trick of starting small. And sir, என்ன time, sir? Did you decide a time எப்போ பண்ணலாம்? No, madam, I have to plan. I will plan that. Yeah, sure. Best of luck on that, sir. So do also Thank plan you. that. And then yeah, the reward he says அது பண்ணாலே it's a big reward for him. So yeah. Is oh there I'm sorry நான் screen share பண்ணனால I wasn't very active in the chat box. இப்பதான் I'm seeing all your chats. I'm planning to do according so. Oh, start regular dance practice. Okay. So that is the hard task for you. So உங்களோட நீங்க என்ன இது like what trick are you gonna use and what time and reward are you gonna use for that? Can we have one more இன்னும் ஒருத்தவங்க if you can share then yeah we can maybe end up with that. book reading, madam. Sorry, book reading. Yes. Okay, so you want to start book reading. Yes. Okay, so என்ன ட்ரிக் வச்சு சார் நீங்க இதை அச்சீவ் பண்ண போறீங்க? புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்கம் உட்கார பக்கத்துல இந்த சோஃபால பெட்ரூம்ல அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இல்லைனாலும் ஒரு இடம் மிஸ் ஆயிட்டுன்னா அங்க நம்ம புக்கு கண்ணில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். எந்த புக்கு படிக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை வந்து நியர்பை வச்சிடணும். நான் உட்கார இடத்துல எங்க அதிகமா உட்காரணும். இப்ப எங்க வீட்டுல பார்த்தீங்கன்னா சோஃபா பக்கத்துல உட்காருவேன் நானு. ஓகே. அங்க இருக்கணும், பெட்ரூம்லயும் இருக்கணும், ரெண்டு இடத்துலயும் புக் இருக்கணும். ஸோ சார் இப்போ சொன்னதும் இட் இஸ் a really good trick. அந்த ட்ரிக் நான் வந்து என்னோட ட்ரைனிங்ல மென்ஷன் பண்ணல, பட் that is also very good trick. அது என்னன்னா நீங்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் யூஸ்வலா பார்ப்பீங்களோ அங்கெல்லாம் ஸ்டிக் அ ரிமைண்டர் ஆர் மேபி as sir said book readingக்கு have a book. ஏன்னா சாருக்கு புக் ரீட் பண்ணுவோம், எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களே மறந்தாலும் அது மேபி பிஸியா இருந்தாலும் அந்த புக்கை பார்க்குறப்பெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் கில்ட்டியா இருக்கும் இல்லையா? சரி ரீட் பண்ணணும்னு நினச்சோமே, கண்ணு முன்னாடியே இருக்கே, எடுத்து ரீட் பண்ணலையே. So yeah, that is also a really good trick. So also try that if that works for you. Sir, so என்ன டைம் அதை பண்ணலான்னு இருக்கீங்க and என்ன reward? 9 o'clock, 9 to 10. Okay, at night. Yes. Okay, very good, very good. And என்ன சார் ஆஃப் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயமே வந்து ஸ்கிரீன் ஆஃப் பண்ண உடனே இந்த புக் ரீடிங் தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஸ்கிரீன் பார்க்க மாட்டோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா 9 to 10. Yeah, 9:30, 9 to 9:30 or maximum 9 to 10 குள்ள இருக்கும். Okay, 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 sir. So நீங்க அப்படி கன்சிஸ்டன்ட்டா புக் ரீட் பண்ணீங்கன்னா what would you like to reward yourself? அதுக்கு முன்னாடிலாம் என் டாக்டரை வந்து அன்னைக்கு சண்டேல வந்து +2 படிக்கும்போது அவங்க டியூஷன் போவாங்க. அவங்கள விட்ட உடனே அந்த ஒரு கேப்ல சினிமாவுக்கு போயிடுவான் எவ்ரி சண்டே. இப்போ போய் 5 years ஆயிடுச்சு. இன்னும் எனக்கு அந்த மாதிரி அந்த சினிமாவுக்கு போறதுன்றதே ஒரு அதை நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டேன். அகெயின் ஐ ஷுட் கோ ஃபார் எனி சினிமா. ஒரு ஃபிலிம் பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த ஒரு 3 hours வந்து நம்ம திங்க் பண்றதோ இல்லை மற்ற மாதிரி இல்லாம மற்ற விஷயங்களை வந்து எனக்கு அது சினிமா பார்க்கறதுன்றது ஒன் ஆஃப் த கிரியேட்டிவிட்டின்னு நினைப்பேன் நான். Of course, that is also important. அது எப்படி மிஸ் பண்ணனே தெரியல எனக்கு. அதுதான் எனக்கு இப்ப that's the reward I want to do it. Okay, very, very good, sir. So I'm really happy for you and I hope you achieve your goals. கண்டிப்பா மேடம். இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபீட்பேக்ல பேசுறேன். Thank you. கண்டிப்பா சார். So yeah, then thank you. That's it for today. If you guys have any doubts, ஏதாச்சும் கேட்கணும் or maybe வேற ஏதாச்சும் topics if you want to explore, feel free to ask me. இல்லைனாலும் it's cool. So it's up to you. Thank you madam. Excellent session. நிறைய பேருக்கு நீங்க வந்து நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ உங்களுடைய என்னன்னு நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷன்
என்ன பண்ணலாம் நீங்க பண்ணலாம், டிஸ்கஸ் வித் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டி கூட. Yeah, sure. இல்லை அப்படின்னா நீங்க ஃபீட்பேக் போயிடலாம். சரிங்களா? Okay. ஓகே. சார் அந்த டிஸ்கஷனும் அந்த ரெட் ப்ளூ பத்தி சொன்னாங்க, அதை திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஓகே. ஸோ அந்த எஃபெக்ட் பேரு ஸ்ட்ரூப் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார். STROOP எஃபெக்ட். ஸோ ஸ்ட்ரூப் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல எழுதி இருந்துச்சுல, ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்ன நான் பண்ணியிருந்தேன்னா, கலரும் சேம் கலர்ல கொடுத்துருந்தேன். அட் த சேம் டைம் அந்த வேர்ட்ஸும், இப்போ ப்ளூ அப்படின்ற வேர்டு இருந்துச்சுன்னா அதை நான் ப்ளூ கலர்லேயே கொடுத்துருந்தேன். செகண்ட் ரெட் அப்படின்ற வேர்டு இருந்துச்சுன்னா அது ரெட் கலர்லேயே கொடுத்துருந்தேன். அதை ரீட் பண்ணுறது நம்ம பிரெயினுக்கு ஈஸி, ஏன்னா ஒரே ஒரு டாஸ்க் தானே. ஸோ அது ஈஸியாக ரீட் பண்ணுச்சு. பட் செகண்ட் 2 லைனில் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா, இப்போ எல்லோ அப்படின்ற வேர்டை ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருந்தேன். அண்ட் தென் ஐ ஆஸ்ட் அது வந்து என்ன கலரில் வேர்டு இருக்கோ அந்த வேர்டோட கலரை நேம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா 2 விஷயம். ஒன்று, எல்லோ அப்படின்ற வேர்டு நம்ம எல்லாருக்குமே படிக்க தெரியும். ஸோ எல்லோ அப்படின்ற வேர்டை வேற நம்ம படிச்சிடுறோம். ஆனால் அது ப்ளூ கலரில் எழுதியிருக்கு. அப்படின்றப்போ இது பிரெயினுக்கு 2 வேலை ஆகுதா? நம்ம வந்து என்ன எழுதியிருக்குன்றதும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம படிச்சிடுறோம், ஏன்னா இத்தனை வருஷம் படித்து படித்து பழகி அதை எல்லோன்றதை படிச்சிடுறோம். ஆனால் அது ப்ளூ கலரில் எழுதியிருக்கே அப்படின்னா நம்ம பிரெயின் வந்து அங்கே லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எல்லோன்னு சொல்லணுமா இல்லை ப்ளூன்னு சொல்லணுமா அப்படின்னு. இது ஏன்னா நம்ம இத்தனை நாளாக நம்ம அப்படி படித்து நம்ம பிரெயினை நம்ம பழகலை. இப்போதைக்கு நமக்கு அந்த டாஸ்க் ஹார்டாக இருக்குது, ஏன்னா இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ இப்போ நமக்கு அந்த டாஸ்க் ஹார்ட். அண்ட் நம்ம அந்த அமிக்டலா அதை பற்றிலாம் நிறையா படித்தோம்ல. ஸோ ஆஸ் வி சி பிரெயின் வந்து ஹார்டான டாஸ்க்கு அதுவே தானாக ஒத்துக்காது, அது ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்ட் பண்ணும். நம்ம அதை பழக்க தான் ஹார்டான டாஸ்க்ஸ்லாம் அதுக்கு ஈஸியாகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி 2 விஷயத்தையும் பார்த்து அதில் என்ன வேர்ட் என்ன கலரில் இருக்குன்றதும் சொல்கிறதுக்கு பிரெயினுக்கு இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹார்ட். ஸோ தேட் இஸ் ஸ்ட்ரூப் எஃபெக்ட். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேடம். நான் இதில் பார்ட்டிசிபென்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். அகைன் கிரி பேசுகிறேன் மேடம், காஞ்சிபுரத்துலேருந்து. உண்மையிலே ஒரு ப்ரொடக்டிவ் எம்பையர்னு ஒரு குரூப் இருக்கு, அதில் வந்து ஐ ஆம் த மெம்பர். பட் அவங்க சொல்கிற விஷயத்தை விட நீங்கள் இன்னைக்கு சொன்னீங்க பாருங்க, அந்த சிம்பிளாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அந்த 10 மினிட்ஸ் ரூல், அந்த ஒரு 4 விஷயத்த ரீவயர் த பிரெயின் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கனெக்ட் பண்ணி சொன்னீங்க. நிறைய நாள் நான் வந்து நாளைக்கு செய்ய போகிற வேலையை வந்து முன்னாள் நைட்டே வந்து அந்த டாஸ்க்லாம் எழுதணும்னு சொல்லுவாங்க. அது எழுதணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இந்த 9 மணிக்கு முடியும், தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியா அப்படியே போயிட்டு தூக்கம் வந்துடும், தூங்கிடுவோம். காலையில் எழுந்து பிளான் பண்ணுவோம். எப்பயுமே முன்னாள் பிளான் பண்ணி எழுதுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரெயினில் வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் நாளைக்கான ஒர்க்கு. அது ரொம்ப நாளாக பண்ணணும்னு நினைப்பேன், பட் அது இன்னைக்கு நான் பண்ணுறேன் மேடம். அதுதான் என்னால் இப்போ ஒன் கீ டேக் அவே, ஐ கேன் ஸ்டார்ட் இட் நவ். அண்ட் தேங்க்யூ ஆசம் ஃபார் த ஸ்லைட்ஸ். அது இப்போ சொன்னீங்க அந்த மல்டி டாஸ்கிங் அப்படின்ற ஒரு பிரெயினுக்கான ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தீங்க. சம்திங் ஒரு இனோவேஷன் பார்க்க முடிஞ்சது. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Any other participants? Okay, thank you. Madam, closing remarks, madam. Finally, faculty closing remarks. Thank you. So thank you so much for attending today's training. I hope it was useful because not a lot of us night in the timeல வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கேட்கணும், அது நம்ம யூஸ் ஆகியும் நம்ம லைஃபுக்கு அப்படின்னு வந்து கேட்குறதே இட் ஷோஸ் நீங்கள் எல்லாருமே ஏதாச்சும் லேர்ன் பண்ணணும், லைஃப்பில் இன்னும் முன்னேறணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இங்கே ஆப்வியஸ்லி வந்திருப்பீங்க. பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஒர்க் திருப்பியும் இங்கே வந்து உட்கார்றது இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் திங், இட் இஸ் அ வெரி பிக் டீல். So I appreciate that you all want to learn and improve in life. So keep learning, keep improving, and yeah, that's it. Let's all learn together and improve more. Thank you. And thank you so much, JCA Ranipet, for this opportunity. It was a really good session for me. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much.
So today 96th program. So tomorrow 97th program. So sharp 8:15 ல join ஆயிடுங்க. Thank you so much. The next part of the vote of thanks. On behalf of our JC Ronipet Power City training team, we would like to express sincere gratitude to our trainer and all the participants who participate in the online training program. Thank you. Thank you so much. JC India Zone 16, JC Ronipet Power City. Online training program, Living Ethics, on 23rd June 2025 at June platform ECRY at Jan. Thank you. Thank you.